In February 2018, the world watched as terror struck again. For joining us this morning to discuss and look at the situation in Dapchi. This is Dapchi. More than a week since the abduction of its schoolgirls, there were 920 pupils, including those that were abducted. From the quiet town of Dapchi in Nigeria's Yobe state, 110 schoolgirls were taken. Among them was 14-year-old Leah Sharibu. Lokacin da Boko Haram suka shigo, muna kallon su a bakin kofar ma suka wuce. Da suka wuce suka hau kwalta sai da rike makarantar nasu. So when these people came, they first of all came through our quarters. When they came through the quarters, at the back of my house, that's where they parked their car. Me and my children were in the room. There's nowhere for us to escape. Most of my colleagues have escaped. Sai muka ji moto, sai muka ji harbi na mutane. So sai suka shigo cikin hostels namu, sai muka gansu da uniform na sojoji a jikinsu. Sai suka zo wurin mu sai suna ce mana mu zo za su taimake mu, mu zo za su ba mu abinci. Sai muka ji ana harbi, ana harbi. Mu mun fita mun yi bakin hostel, bakin gate na hostel. Sai aka sake dawo da mu kuma da mu shiga cikin hostel kuma. When I wanted to escape, I had a deep cut on my hand and I bleeded. Sai wasu mu suka gudu, wasu mu kuma suka samu suka kakkama su. To ni a wannan lokacin na samu na gudu don mun jumping da ni da sauran kawaye na through fence. Muka jumping muka gudu har na ji ciwo ma a kafa na a lokacin. Student kuma wayansu sai suka yi ta guduwa ta fence, suna tsalle, suna guduwa. Da ke dare ya riga yayi, wasu kaya ya sossoke su a kafa, wasu kuma akwai wanda maciji ya sare su a wajen, wasu kafon ya kumbura da ke gudu suke ta yi a cikin jeji ba inda za su wuce su je. Some of them were shot or those that had psychological trauma. Almost 5 of them had serious injuries, like Yakubu, Lazarus, Mega, who even died, Mohammed Ishaku died, but Yakubu survived. Mu a lokacin ba mu fita ba da daddaren ba, sai da asuba muka tashi muka je. Da muka je ba za ka gane ba, yaran waɗanda suka rage ma sun gudu jeji. Aka ce sun gudu jeji mu yi haƙuri za su dawo. Muna nan waɗanda suka gudu jeji duk sun komo. Sai da aka shigar da su duka a cikin classes aka yi register. Aka kira sunansu. Sai shine aka san ga waɗanda ba sa nan. Shine ita tana cikin su. The next day ba shekari mun zo da mu cikin school. Ina Liya ba mu ga Liya ba, an duduba area gurin ba ga Liya ba, sai aka zo aka tafi Liya ba tunda ba ganta ba an tafi da Liya. On the 19th of February 2018, Leah Sharibu was kidnapped along with 109 other girls from Dapchi. Lokacin da aka ɗibe su suka tafi sun yi wata ɗaya a wurin dukkansu har ma sun yi niyya gudu lokacin da suna can ɗin, amma sun zo bakin ruwa ba za su iya su tsallaka ruwa ba suka sake koma. Wurin gari ne hakan nan da mutane kuma suna yin kominsu hakan nan kamar yadda mu ma muke rayuwa a cikin Dapchi. Babban gari ne yadda suka zo suna faɗa mana. While 104 girls were eventually released, 5 died during captivity, but 1 remained, Leah. Her refusal to renounce her Christian faith made her a prisoner of conscience. In exactly 1 month, the federal government was able to negotiate the freedom of those girls. But one girl was held back, Leah Sharibu, a 14-year-old Christian girl, for one reason. Lokacin da suka je suka tattaro su a wajen motar su wanda za su shigar da su sake mayar da su Dapchi.
lokacin da suka tattaro su suna zazzaune suka tambaye su cewa wai ne krista cikaninku. To ita kuma tana niyan ta daga hannunta ta fada, sai kawayenta suna cire mata hannunta suka ce kar ta daga hannu ta bari su dawo tare. Sai ta ce a'a ita ba musulmi bane, ita krista ne, sai ta daga hannunta. Sai suka ce to tun da ke krista ne sai kin karbi kalmar shahada kafin ki shiga mota. Ba zai yi ba, da aka zuwa na ta ce ba za ta tuba ba. Ta yi sun yi sai da a can din ma sun yi da ita akan ta musulunta ta ce ba za ta musulunta ba. Da ke ta rike ban gaskiyanta kuma bisa ga koyarwar da ta samu a Sunday school, Leah ba za ta koma da baya ba. Amma Leah ta yadda ta zanna a cikin kunci da almasihu don ta samu freedom ta musunci almasihu. So wannan ya karfafa mu sosai a matsayin iyaye na ruhaniya da kuma ikkilisiya baki daya. Suka ce to in ba za ki karba ba za mu kai wa'annan kai ke zaki zauna a nan. Sai ta ce to suna tafiya a mota, suka shiga mota suna tafiya suna kuka, ita ma tana kuka, haka har suka tafi suka kawo su. Leah's courage became a symbol, but behind the headlines are friends who still whisper her name in prayer and a family that wakes up every day hoping for her return. Leah's story highlights the persecution of Christians that is taking place in Nigeria, and particularly the northern part of Nigeria, where girls are abducted, married off, underage girls, sold off, some to slavery in the case of Boko Haram, and for others, they will be locked up in palaces of high-powered traditional rulers and married off to Muslim husbands, whether they like it or not. Many times, their parents are denied access to some of these girls. Some other times, these girls are hypnotized. They even deny their own parents. They refuse to listen to their own parents. Sometimes, their ages are falsified. And an underage young girl, 12, 11, 13, 14, 15, and they would change their age to show that they are up to 18. Christian girls often suffer the brunt of demographic warfare and different types of conflict. Whatever the source or the cause of the conflict, girls and women are often targeted for sexual slavery and servitude, and they are made to exchange sex for food, for medicines, for shelter, just for the rudiments of life. That's called barter sex. The truth also is that some of these girls have been subjected to sexual violence, sold into slavery, married off as wives to Boko Haram commanders. Leah herself is a victim. Leah, as a young girl, intelligent girl, but right now she's a mother of 3. That's the reality. Who are those who make Leah pregnant? Boko Haram commanders and fighters. Leah ita mai kokari ne a makaranta, tana da kokari sosai. Domin ita ce ita ta gama makaranta, ita tana so ta zama nurse. Leah ta ce ita ma tana so ta zama nurse a rayuwanta, dan tana kokari sosai a class. She's the best. There's no any exam you give Leah, no any test you give Leah that she will not come out with a very colorful result. Yanzu duk waɗanda aka zo aka kawo su tare da ‘yan uwan nasu ɗin, wanda aka release nasu ɗin, dukka ba wanda ba ta yi aure ba, dukka sun yi aure da ‘ya'yansu ma. Yanzu Boko Haram sun ga sun ɓata mata plan nata gaba ɗaya. Shekara 7 yanzu tana captivity, har yanzu bata fita ba. Gaskiya ba karamin ciwo nake ji ba. Anytime I close my eyes to sleep, I always see Leah. She'll come and stand in front of me. I couldn't sleep for almost a week because of the intimacy between me and Leah. I'll stand up, I'll pray for her. I'll stand up, I'll pray. I'll say, Leah, if it is in my power to come and deliver you, or to come and save you, I will come, but it's not in my power. Na misin nata sosai gaskiya, dan yanzu da ba ta tare da mu kwata-kwata ba ma jin daɗi. Don ba mu san halin da take ciki ba ma a yanzu hakan nan. Barci kam
ina mutum zai samu barci sosai. Dama yanzu ma, amma da ko abinci ma bana ci. In na daga abinci zan ci sai in tuna da ita. Just like Leah, there are many other stories of young boys and girls taken away by Boko Haram, never to be heard of again. What about Praise Austin, a youth corper who finished her youth service and was traveling back to Maiduguri, where her parents are? At Beni Sheikh, she was picked up by Boko Haram. She's remained in captivity for nearly 4 years. What about Josephine? She's still there in captivity. What about Joy? Still in captivity. And in September last year, a beautiful young lady, Anne, was picked up around Goza. But there are several others who are still there. Lillian Young Daniel, picked up on the 9th of January 2020. Nobody has heard about Lillian till date. 5 years in captivity. I try to see that I make myself happy, try to mingle with people so that I will forget some certain things. But still, up to now, when her thoughts came to me, I would just break down. And people have been coming, advising, encouraging me that I should take life easy. I should just be praying. Let it not be that Lillian, maybe God will make her way to come out, then me, I will be no more to see Lillian. So I should just take life easy. But it has not been easy at all, at all. How come nobody has gone to Sambisa Forest and said, no, this girl must come out after 8 years? If that was the daughter of a top-level politician, wouldn't something have been done, decisive and deliberate, to bring her out? I think it's a tragedy, and it is a scourge on our national conscience. As months turned into years, Leah's silence echoed louder. Leah Sharibu's story is not just one of abduction. It is one of unwavering faith, sacrifice, and the strength of a family refusing to forget. I think as a church, I think we have failed Leah. And I think we all need to rise up. That is one case, but the Bible says that Jesus will leave the 99 sheep and go after the one. We need to stand for that one. Today, we raise our voices for Leah Sharibu. Leah was just 14 years old when she was kidnapped by Boko Haram from her school in Nigeria. She has spent years in captivity because she refused to deny her Christian faith. Her bravery challenges us all, and her continued imprisonment is injustice we just cannot ignore. Leah's story is not only one about one girl in Nigeria, it speaks to the global fight for freedom of faith, for human dignity, and for the protection of the vulnerable. Kerygmos joins with voices across the nations to say Leah is not forgotten. Leah's life matters. Leah's freedom matters. We call on world leaders, human rights organisations, and people of conscience everywhere. Act now. Demand her release. We will not be silent. We will not stop praying. We will not stop speaking out. Leah, we stand with you. We are fighting for you. And we will not stop until you are free. So Leah, we just want to wish you an unhappy birthday. But just remember that we are standing in solidarity with you, praying along with you, and trusting that the Lord, who is sovereign over all, knows the day He has set for you to be free to join your family. In crying out for freedom for Leah, we're not restricting our advocacy to only Christian girls. We cry similarly to other Muslim girls, other Muslim women who are in captivity. They deserve to be set free.